Welcome students. Last class we got finished. Last class we got finished that exercise 9.1. Today we are going to start a new topic, a topic index numbers. We are going to start a new topic. Okay. Index numbers. Here index number. Index numbers are the indicators which reflect the changes over a specific period of time in price of different commodities, production, sales, cost of living, etc. Index numbers என்னது உனக்கு indicators which reflects the change of specified period of time, அதாவது price, different commodities, production, sales, and change, specific change நடக்கிறது specific period of time changes நடக்கிற சொல்றதா index numbers. Okay. Index numbers are statistical methods used to measure the relative change in the level of variable or a group of variable with respect to time, geographical location, or other characteristics such as income, profession, etc. என்ன understand பண்ணிருக்கீங்க? Index numbers are statistical methods. இதை எதுக்குன்னா used to measure the relative change in the level of variable or group of variable with respect to time, இல்ல geographical location, இல்லனா other characteristics such as income, profession, etc. The variables may be the price of a particular commodity. For example, gold இருக்கலாம், silver இருக்கலாம், iron இருக்கலாம், a group of commodities. For example, consumer goods, household food items, etc. இல்லனா the volume of export and import, agricultural and industrial production. இல்ல நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா நேஷனல் வேரியபிள்ஸ்க்கு பேர் சொல்றது. வேரியபிள்ஸ் மேபி நம்ம அதை அஷ்யூம் பண்ற வேரியபிள்ஸ் என்னவாலாம் இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். பிரைஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் கமாடிட்டி அது என்னவா இருக்குன்னா கோல்டு, சில்வர், அயன், இல்ல குரூப் ஆஃப் கமாடிட்டிஸ். அந்த குரூப் ஆஃப் கமாடிட்டிஸ்னா கன்சியூமர் குட்ஸ், அப்புறம் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அப்படி இருக்கலாம். நேஷனல் இன்கம் ஆஃப் அ கண்ட்ரி, காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆஃப் பர்சன்ஸ் பிலாங் டு எ பர்டிகுலர் இன்கம் குரூப், இது எல்லாமே உனக்கு வேரியபிள்ஸ். ஓகே. மீனிங், கிளாசிபிகேஷன் அண்ட் யூசஸ். Suppose we want to measure the general changes in the price level of consumer goods. The price changes are not directly measurable as the prices of various commodities are in different units. For example, rice, wheat, and sugar are in kilograms. Milk, petrol, oil are in liters. Cloth are in meters, etc. Further, the price and quantity of some commodities may increase or decrease during the two time periods. Therefore, the index number gives a single representative value which gives the general level of the prices of the commodities in a given group over a specified time period. Okay, இதுதான் உனக்கு அந்த மீனிங். இப்போ நம்ம கிளாசிபிகேஷன் டெஃபினிஷன் பார்க்க போறோம். ஓகேமா? So definition of index number. Yeah. First definition, and index number is a device. ரெண்டு மூணு பேர் டெஃபினிஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகே. is a device which shows that by its variation, the changes in a magnitude, which is not capable of accurate measurements
of accurate measurements. Accurate measurements in itself or of direct variation or of direct variations or of direct variations in practice. Okay, இது யாரோடைய definition அப்படின்னு நீ பார்த்த அப்படின்னு சொன்னா, index number is a device which shows by its variation the changes in the magnitude which is not capable of accurate measurements in itself or of direct variations in practice. In that is Wilson. உனக்கு யார் இதை கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, அவரோட நேம் வந்து ஓகேயா, இவர்தான் இந்த டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்காரு. ஓகேயா, நெக்ஸ்ட் என்ன கான்செப்ட் கொடுத்திருக்காங்க, இன்னொரு டெஃபினிஷன் இருக்கு நம்மளுக்கு. என்ன அதாவது இன்னொரு டெஃபினிஷன் எப்படின்னா, இன்னொரு டெஃபினிஷன், an index number is a statistical measure. இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து நீ எந்த டெஃபினிஷனாலும் எழுதிக்கலாம், உன் இஷ்டம் தான். சரியா, எந்த டெஃபினிஷனாலும் இந்த கான்செப்ட்ல நீ எழுதிக்கலாம். ஓகே, அப்ப an index number an index number is a statistical, the definitions are important ma, the statistical measure of fluctuations. Okay, statistical measure of fluctuations in a variable arranged in the form of a series, and using a base period for making comparisons. Okay ma, an index number is a statistical measure of fluctuations in a variable arranged in the form of series and using a base period for making comparisons. Okay, அதாவது என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, கரண்ட் இயருக்கும் பேஸ் இயருக்கும் என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாக்குறதுல இது கொடுத்தது யாரு அப்படின்னு சொன்னா, இவர் நேம் வந்து லாரன்ஸ். ரெண்டரோட ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. லாரன்ஸ் ஜே காப்லான், அவரோட பேர் வந்து கல்பான். சரியா, லாரன்ஸ் ஜே கல்பான், இதான் உனக்கு இண்டெக்ஸ் நம்பருக்குள்ள டெஃபினிஷன். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? சரி, நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, நிறைய கிளாசிபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் நம்பர் பார்க்க போறோம். ஓகே, கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் நம்பர். Classification of index numbers. Understand பண்ணிட்டீங்களா? என்ன பார்க்க போறோம்? Classification of index numbers. Okay, clear ஆ? இப்போ நெக்ஸ்ட் இதுல ஒவ்வொரு கிளாசிபிகேஷனா பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு 3 categories: price index, quantity index and cost of living index. We are going to categories into 3 definitions. Okay, ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுக்க போறாங்க அப்படினு சொன்னா பாத்துக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு என்னன்னா price index. Okay,
price index number. Price index number அப்படின்னா it measures the general changes in the retail or wholesale price level of a particular or a group of commodities. Okay, it measures. It measures the general changes in the result. It general changes in the retail or wholesale price. In the retail or wholesale price level. Retail or wholesale price level of a particular group. Price level of a particular or group or commodities. Group of commodities. Particular or group of commodities. Okay ma? Particular or group of commodities. Understand pandariya? Okay. Group of commodities. Commodities. Understand pandariya? Next enna? Quantity index number. Second என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா quantity index number. இது எல்லாத்துக்குமே உனக்கு வந்து ஃபார்முலா இருக்கு என்ன? Quantity index number. Actually, first என்ன கான்செப்ட் பார்த்த? It measures the general changes in the retail or wholesale price level. அது ஒரு ஜெனரலா ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கிறத wholesale and retail level at a particular group of commodities to measure பண்றதா price index number. அப்ப quantity index numberனா these are the indices. இது எதை மெஷர் பண்றதுக்கு இருக்குன்னு பாரு. These are the indices. These are the indices to measure. These are the indices to measure the changes in the changes in the quantity. The changes in the quantity of goods. Changes in the quantity of goods manufactured. Changes in the quantity of the goods manufactured in a factory. Okay ma? Manufactured in a factory. Manufactured in a factory. Okay. Manufactured in a factory. Understand pandiya? Sure. Okay. So these are the indices to measure the changes in the quantity. அங்க வந்து price level, price index number அப்படின்னா it measures the general changes in the price level. Here it measures the changes in the quantity of goods manufactured in a factory. அதாவது பேஸ் இயர்ல எவ்வளவு மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க, கரண்ட் இயர்ல எவ்வளவு மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க, இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா அப்படி செக் பண்றதுக்கு பேர் தான் உனக்கு என்னது குவான்டிட்டி இண்டெக்ஸ் நம்பர். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இண்டெக்ஸ். நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் காஸ்ட் ஆஃப் living index number. Cost of living index number. Okay, so here these are intended to study the effect of change in the price level on the cost of living different classes of people. Okay, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு நிறைய தடவை இதுல क्वेश्चंस கேட்காங்க நமக்கு. These are intended to study the effect of change. Intended to study the effect of change in the price level on the நம்ம சொல்லுவோம்ல இந்த ஏரியால காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படி சொல்லுவோம்ல, அந்த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆஃப் different classes of people. ஓகேமா? ஸோ ஒவ்வொருத்தரோட நேச்சர் அதுல என்ன அவங்க வந்து வாங்குற அந்த கமாடிட்டியோடைய
these are intended to study the effect of change in the price level, அதாவது according to the cost of living of different class of people. So இந்த ஏரியால கொஞ்சம் வந்து poor people இருக்காங்க, அப்போ இந்த விலையை குறைச்சி அப்படிங்கிற மாதிரியான சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்லாம் அதான் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங். சென்னைன்னு பார்த்தா காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஜாஸ்தி, கோயம்புத்தூர் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஜாஸ்தி சொல்லுவாங்க, அதே நம்ம இதுல வந்து கொஞ்சம் நாமினல் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் ஆஃப் பீப்புள் there should be a change in the price level of commodity. அதுக்கு தான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இண்டெக்ஸ் நம்பர். ஓகே, இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம், உனக்கு ஃபார்முலாஸ் கண்டிப்பா பார்த்து செய்ய போறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து we are going to see uses of index number. It is an important tool for the formulating decision and management policies. It helps in studying the trends and tendencies. It determines the inflation and deflation in an economy. இது நீ வந்து பார்க்க புக்ல இருக்குல்லமா. Construction of index number. These are two types in construction of index number. Okay, construction of index number. Next concept நம்மளுக்கு construction of index number. Construction of index number. இதுல there are two types in the construction of index number, that is unweighted index number and weighted index number. There are two types. Okay ma, you are having two types of index number இருக்கு. என்னன்னு பாரு, we are having two types. அதுல first type, what is the first type? Unweighted index number. Unweighted index number. Okay ma, this is our first one. Next one is weighted index number. Next one is weighted index number. Okay, there are two types, unweighted index number, weighted index number. We confine ourselves to weighted index number. First one, weighted index number. In general, all the commodities cannot be given equal importance. So we can assign weights to each commodity according to their importance and the index numbers. எப்பவுமே உள்ளதால எல்லா கமாடிட்டிஸ்க்கும் நம்ம வந்து எனக்கு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த டிமாண்டை பொறுத்து so we can assign weights to each commodity according to their importance. இப்போ நம்ம மார்க்கெட்ல எதுக்கு ரொம்ப டிமாண்ட் இருக்கோ அந்த குவான்டிட்டிக்கு தான் நம்ம வெயிட் கூட கொடுப்போம். இந்த இண்டெக்ஸ் நம்பர் computed from these weights are called weighted index number. The weights can be production, consumption values. If W is the weight attached to the commodity, then the price index number is given by அதுக்கோ எல்லாரும் price index அதுக்கு இப்போ ஃபார்முலா பார்க்க போறோம். நம்ம அதுல இருந்து நிறைய ஃபார்முலாஸ் கொண்டு வரப்போம். Price index first. Price index P01. The 01 அப்படின்னு சொல்றது base year and current year அப்படி சொல்றது. ஓகேமா? This is equal to sigma P1W by sigma P0W. Okay, this is formula into 100 sigma P1W by sigma P0W. So here என்னன்னா இது ஒண்ணுமே இல்ல, ரொம்ப சிம்பிள் தான். P1 current price year, current year price. Okay ma, current year price. P0 அப்படின்னா base year price. P0 அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா base year price. அதே மாதிரி உனக்கு Q1 Q0 எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கும். Q1 எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொன்னா current year quantity. Okay, current year quantity. Next வந்து Q0 base year quantity. Base year quantity. Okay, understand பண்ணிட்டியா? Here 0 represents base year and 1 represents current year. நம்ம இப்போ வந்து 3 types of index numbers பார்க்க போறோம். Okay, கான்செப்ட் பாரு. First 3 types, ஒவ்வொரு டைப்பா சொல்றேன். அதுல first type Naspers. Okay, first type வந்து Naspers.
last year's price index number. Last year's price index number. Okay, understand பண்ணிட்டியா? இதோட formula. Okay, இதுக்கு formula மிஸ் கொடுக்கிறேன் உனக்கு. நல்லா understand பண்ணிக்கோ. எப்படி போடுறோம் அப்படின்னா formula. இதோட formula P01 last pair is equal to, understand, ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிருக்கேன் உனக்கு. சிக்மா சிக்மா நீ போட வேண்டியது எப்பவுமே எல்லாத்துக்குமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து P1 by P0. ஸோ லாஸ்ட் இயர்ஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு குவான்டிட்டி ஆஃப் பேஸ் இயர் வச்சு செய்வோம். ஸோ Q0 ரெண்டுமே Q0 by Q0 into 100. இதுதான் உனக்கு லாஸ்ட் இயர்ஸ் ஃபார்முலா. ஓகேமா? PL of 01 is equal to sigma P1 by P0 போட்டுட்டு ரெண்டுமே என்ன போட்டிருப்பேன்? Q0 போட்டிருப்பேன் into 100. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா passive price index number. Next concept உனக்கு என்னது? passive price index number. Understand பண்ணிட்டியா? Next concept passive. Passive price index number. Yeah, இதோட ஃபார்முலா புரிஞ்சுக்கிட்டியா? passive price index number. ஓகே, இதோட ஃபார்முலா இதுவும் அப்படிதான், ரொம்ப ஈஸி உனக்கு. PL01 மாதிரி இப்போ passive அப்படின்னா PP ன்னு பார்க்க போறோம். ஃபார்முலா பார்த்துக்கோ. P of 01 is equal to, சொன்ன மாதிரியே தான், ரொம்ப சிம்பிளா நீ படிச்சுக்கலாம். சிக்மா P1 by P0. இனி போட வேண்டியது quantity for current year Q1 into 100. This is our passive price index number. ஓகேமா? நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா Fisher's price index number. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் வந்து Fisher's price index number. அதான் லாஸ்ட் இந்த இதுல இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல உனக்கு Fisher's price index number. Yeah, clear? இதோட ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா வரும்னா PF ரெண்டு இதா எழுதலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி மிஸ் எழுதுறேன்னு பாரு. This is equal to PF of 01 is equal to root of PL of 01 into PP of 01. Okay, இதான் உனக்கு ஃபார்முலா. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டியா? இனிமே ஒரு L போட்டு 1 1. Okay, here you are having 1. P01. Here இந்த ஃபார்முலாவை இது எப்படி நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னா இங்க பாரு. PF of 01 is equal to root of first quantity sigma P1 by P0 into Q0. This is our last year's into sigma P1 by P0 into Q1. This is our past year's, last year's past year's into 100. This is our formula for Fisher's. Okay, so Fisher's வந்து ரெண்டு ஃபார்முலா. நம்ம வந்து இந்த கால்குலேஷன் வழியா போனா தான் கரெக்ட்டா கிடைக்கும். To get exact Fisher's price index, one should use a formula method rather than use அந்த PL into PP விட நம்ம இதான் பண்ணணும். செகண்ட் ஃபார்முலா தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா யூஸ் பண்ணணும். சரியா? In last year's price index number, the quantity of the base year is used as weight. அப்படிதானமா? பாரு எல்லாரும், இதுல வந்து நம்ம பேஸ் இயர் தான் என்ன பண்றோம்? used as weight-ஆ பண்ணிப்போம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம price index ஃபார்முலா என்ன கொடுத்தோம்? sigma P1 by P0 into W கொடுத்தோமாடா? அந்த W தான் லாஸ்ட் இயர்ஸ்ல வந்து W is quantity of base year. அதே இது past years அந்த W is quantity of current year. ஓகே, இது ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ஃபார்முலா வந்து நல்ல பேஸ். இப்ப
price index கான ஃபார்முலா நான் வச்சுக்கோ. sigma P1 by P0 into W by W. ரெண்டுமே W தான் போட்டிருப்பேன். அங்க P1W கீழ P0W. But the W for last phase is base year quantity and W for past years is current year quantity. Fishers வந்து இந்த ரெண்டோட கான்செப்ட் சேஞ்ச் உண்டு. ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டியா? ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னன்னா நம்ம இந்த சம் இத வச்சு யூஸ் பண்ணி சம் சால்வ் பண்ண போறோம். ஓகே example 10. Calculate the last phase Fishers price index number for the following data. Interpret on the data. மூணுமே கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க நம்மளுக்கு சரியாமா? Commodities rice, wheat, rent, fuel, miscellaneous price for 2010, 2000 and quantity எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க சரியா? So here first என்ன பண்ணோம்னா நம்ம நேரா சம் வந்து எழுத வேண்டாம். நீ புக்ல உள்ள சம் பார்த்துக்கோ. இது உனக்கு இங்க டேப்ல காலம் போடுறேன். ஓகே பாரு. மேக்ஸிமம் சொன்னதான் உனக்கு இந்த எக்ஸசைஸ்னாலே ஃபுல்லா டெவலப் ஆல் ஆஃப் சம் தான். ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. இப்ப நம்ம இங்க காலம் எத்தனை போடுறோம்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஓகே here rice, wheat, rent, fuel, miscellaneous and then total. ஓகேமா? see here நம்ம என்ன போடுறோம் அப்படின்னா 4 காலம் போடுறோம்.
ஓகேயா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? சரி, இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் எழுத ஃபர்ஸ்ட் வந்து commodities. Commodities. Okay, so here price, here quantity, இங்க ஒவ்வொன்றுக்கு அந்த இயர். இது வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு P0. ஓகேவா? 2000. அடுத்தது வந்து 2010. அது வந்து P1. ஓகே, அடுத்தது Q0, Q1. இங்க என்னெல்லாம் பண்றோம்? P0 Q0, P1 Q1, next P1 Q0, P1 Q1. ஓகே, இவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகே, அதுதான். இப்போ நம்ம இங்க ரைஸ், வீட், இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன உனக்கு ரெண்ட், ஃபியூவல், இதர செலவுகள் சொல்லுவோம்ல, அதுதான் miscellaneous. ஓகேயா? Miscellaneous. Okay, so here we're going to do the total. Okay, ma? So here they are given P0 as 38, 12, 10, 25, 30. Okay, ma? Here P1 as 35, 18, 15, 30, 33. And here 6, 7, 10, 12, 8. And here Q0 is 7, 10, 15, 16, 10. Okay, இப்போ நம்ம P0 Q0 ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்றோம். Okay, so P0 Q0 228, 84, here 100, 300, and here 240. The total will be 952. The next is P1 Q1 266, 120. மிஸ் போடுறேன், நீயும் செக் பண்ணிக்கணும். நீ உட்கார்ந்து திருப்பி கால்குலேஷன் போடுறதுதான் பெஸ்ட். ஸோ புக்ல வந்து மிஸ்டேக் இருக்கலாம். நம்ம சொன்ன உனக்கு கால்குலேஷன் போட இதனால நான் புக்கோட எழுதுறேன் அப்படின்னு சொன்னா நீ போய் நீ உட்காந்து தனியா போட்டுப்பாரு இந்த கால்குலேஷன்ஸ் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி. சரியா? 300. So here 1236. Next is P1 Q0. P1 Q0 is 210, 126, 150, and 360, 360, 264, 1110. Okay, ma? The next is 245, 180, 225, 480, 330, 1460. Okay, understand பண்ணிட்டியா? சரி, இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் இயர்ஸ். ஓகே, லாஸ்ட் இயர்ஸ் என்ன ஃபார்முலா நம்மளுக்கு? லாஸ்ட் இயர்ஸ் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் என்ன ஃபார்முலா? L of 01, sorry, P of, yeah, P of 01. Price index தானே? ஓகே, P of L01 is equal to formula is எப்படி சொல்லி கொடுத்த உனக்கு? P1 by P0 into Q0 Q0 into 100 is equal to sigma P1 Q0 என்ன வந்திருக்கு? 1110 by P0 Q0 952 into 100. Okay, so the here the value will be 116.60. Okay, அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து பாசிஸ். பாசிஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். பாசிஸ்க்கு வந்து பாரு, பாசிஸ் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் என்ன ஃபார்முலா? P of 01 P
ஓல சின்ன மிஸ்டேக் நம்ம ரப் பண்ணி எழுதிடலாம். இது அப்படி இல்லை. என்ன ஃபார்முலா சிக்மா P1 by P0 into Q1 Q1 into 100. So here P1 Q1, okay, 1460 by 1236 into 100. So this will be equal to 118.12. Yeah, next one is Fisher's. Last concept is Fisher's. Fisher's price index. சொன்ன மாதிரி அந்த ரெண்டு வேல்யூல இருந்து போடாம நம்ம ஃபார்முலா போடணும். ஓகே, சோ P f of 01 is equal to root of sigma என்ன ஃபார்முலா P1 by P0 into Q0 Q0. Next is sigma P1 by P0 into Q1 Q1. Okay, ma? Into 100. Understand பண்ணிட்டீங்களா? So this will be equal to root of, here the calculation, 1110 by 952. Okay, ma? Into next என்ன அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு next concept வந்து into என்ன போடுற மிஸ் உனக்கு 1460 by 1236 into 100. So the value will be 117.36. So இப்படிதான் உனக்கு கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகேமா? ஸோ எல்லாமே பர்சன்டேஜ்லையும் சொல்லிடணும். அதாவது இப்போ நம்மளுக்கு இங்க என்ன பர்சன்டேஜ் வருது அப்படின்னு சொன்னா on an average there is an increase of 17.36% in the price of commodities. ஓகேயா? ஸோ அதே மாதிரி there is an increase of 18.12. ஆக்சுவலா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 100ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணி தான் சொல்லணும். அங்க 118னா 18.12, 116னா 16.60. ஓகேயா? 10 years in the price of commodities when the year compared with that year 2010. On an average there is an increase of அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன பண்றோம் percentage சொல்லும்போது எப்படி சொல்லணும் 118.8 னா 18.12. You have to subtract 100 and here also 117.36 means you have to subtract 100, 17.36. ஓகேயா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ இதே மாடல்ல சம்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லயும் பார்க்க போறோம். ஓகேயா? எல்லாருக்கும் கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மிஸ். உனக்கு how to find Fisher's, Hass's and last place index number எல்லாமே பார்த்துட்டோம். இதுமே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இதேமே ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேமா? இதுல வந்து பர்சன்டேஜ் இருக்கு. பர்சன்டேஜ் மிஸ் உனக்கு சொன்னேன். அந்த 100ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணி 18.12. Fisher'sனா 100ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணி 17.36. ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இதேமே ப்ராடக்ட்ஸ் பார்க்க போறோம். தேங்க்யூ.